Señores, para mí es un placer enorme como curador de este encuentro de culturas digitales poder cumplir este sueño. Cuando nosotros nos sentamos hace un tiempo con Tomás, con Abelardo, con Javier Grossman a pensar un poco cómo podía ser este encuentro de cultura digital dentro del encuentro de la palabra, a mí me vino a la memoria una película que yo había visto hace muchos años, una película que había bajado de el Emule. ¿Alguien de acá usó Emule? Piratas. Yo había bajado una vez, yo he participado de un foro de documentales y alguien había recomendado la película de The Yes Men. Y dijo, si ustedes no vieron esto, no saben por dónde va la cosa. Esto es completamente distinto a todo, no es una comedia, no es un documental, pero es todo eso junto. Bajé esa película y la tuve durante mucho tiempo en mi disco rígido y un día se me ocurrió verla esa película y me volví loco. Me volví loco, dije, esto es lo que yo quiero hacer, estos tipos representan todo lo que yo sueño que se puede hacer con una cámara. Estos tipos me entretienen, pero a la vez me rompen la cabeza y le rompen las bolas a los poderosos. Y eso me parecía espectacular. Y le rompen las bolas a los malos más malos. ¿No? ¿Do you more or less understand what I'm saying? Sí, creo que sí. Ok. Y entonces me quedó en la cabeza mucho tiempo esta idea de estos yes men, de estos justicieros que podían realmente joder a los malos y encima de todo hacer que nos divirtamos. Y salió una segunda película y la volví a ver y había un lugar donde anotarse. Decía, si usted está de acuerdo con esto y alguna vez le interesa participar en lo que nosotros hacemos. Y entonces yo cumplí como un sueño, yo siempre quise ser célula dormida de algo, soy más dormido que célula, y me anoté y ahí quedé, I'm talking about being a sleeping cell, you know, y me anoté y pasó un tiempo y tal. Y cuando empezó todo esto, un día le digo a Tomás, pará boludo, yo tengo un mail de uno de ellos, Entonces le escribí un mail y me contestó. Y entonces empezamos a contestar. Y el tiempo apremiaba, ay, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo no lo llamamos? Hasta que en un momento nos desesperamos porque cerraba toda la programación y si no estaban, ya no estaban. Y yo empecé a googlear y encuentro un nombre, Mary Notary. Y encuentro que es una persona que una vez había trabajado con ellos. Y sigo googleando y encuentro en LinkedIn dónde trabajaba. Entonces le digo a Tomás, lo llamamos. Y Tomás me dice, no, vos sos maleducado, no podemos llamar a un trabajo a una persona. Entonces sí, lo llamamos y lo llamamos. Entonces, bueno, ahí ya empezó todo como muy en serio y los invitamos y fueron muy gentiles de aceptar la propuesta con lo inusual que es una propuesta de un encuentro como este, tan heterogéneo, tan distinto. Y ellos son artistas muy reconocidos en todo el mundo y suelen trabajar en las convenciones y en los encuentros de arte más importantes en Europa y con condiciones realmente económicas como muy espectaculares, como bueno, lo que son estos artistas que son. Y para mí de verdad es un placer que el otro día la presidenta cuando abrió y inauguró este encuentro diga, y el dúo de activistas de Yes Men y van a estar acá. Y a mí me pasó como toda mi adolescencia por adelante, porque yo dije, estos tipos que yo bajé una película hace muchos años en un punto AVI, que ni siquiera tenía subtítulo como la de recién, años después una presidenta está contando que mi país los va a invitar a que den una charla en Tecnópolis, un lugar que yo amo, un lugar que se cuestiona el status quo de quién puede hablar y quién no. En Tecnópolis pueden hablar todos. Yo soy un enamorado de Tecnópolis y me pongo la piel de gallina cuando digo esto. Están aquí mis héroes. The Yes Men, gratis para todos ustedes. Que lo disfruten. The Yes Men en Argentina. Muchas gracias, Guillermo y Tomás y toda la gente que se invitamos y también amiga míos aquí se llaman Agustina y Agustina van a ayudarme un poco con la idioma. Sí, El idioma. la Para idiota. no hacerles sufrir. Perdóname, Para no, es mío. sí, para que no sufren demasiado de nuestra historia. Sí. Entonces, vamos. Sí, gracias. Y es un gran placer estar en Argentina, un país donde la experimentación social es posible y también necesario. Y vamos a hablar un poco de nuestros experimentos con las medias y mañanas. Medios. ¿Ah? Los medios. Las medias históricas. Ya.
Puede ser coger. muchos chistes de este tipo esta noche. We're going to try. Yeah, we're going to try it. We might just get lazy. Tal vez nos pongamos un poco vagos. Ok. Bueno. Entonces, ¿hay alguien aquí que no conocen, no viste una película de nosotros? ¿Hay alguien que no viste? Bueno. Perfecto. Entonces, vamos a ver empezar con un pequeño historia nosotros. Sí, cómo empecemos a hacer lo que hacemos. Empezó de verdad en el sur, aquí y en América del Sur, en México, donde la gente experimentó. I'm just going to do it. Okay. Where people really felt the effects of neoliberalism very Empezamos a strongly. trabajar en el sur, en el continente sudamericano, porque es donde donde la gente empezó a sentir mucho más fuerte los efectos del liberalismo. Yeah, and that was probably in the early 90s Y eso fue a principios de los 90 and before. y antes. And finally in 1994 with the Y Zapatistas, finalmente en el 94 con los zapatistas. that's what really brought it in a huge way to the attention of the North. Eso es lo que despertó la atención de manera importante en el norte. And then finally in 1999, Y finalmente en el 99, we in the North started protesting against the same en el things norte también nosotros empezamos a protestar por las mismas cosas. that you were protesting against for Las mismas cosas a por las que decade or two ustedes ya before. protestaban desde hace una década. And this is the Seattle protest Esta es la protesta de Seattle in en 1999, el 99, where 30,000 people went to Seattle donde 30.000 personas fueron a And- esa ciudad and shut down the World Trade Organization's para cerrar la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ministerial. And el ministerio. I don't think I need to explain what the No creo que tenga que OMC explicarles is. qué es la OMC. To some audiences I would, but let's just A skip otro that tipo de part. audiencia lo haría, pero acá creo que no es necesario. So yeah, we couldn't actually make it to Seattle, so we tried to do something, at least something, whatever we could, Como no pudimos llegar hasta Seattle, intentamos hacer algo, lo que estuvo a nuestro alcance hacer, from a distance, a la distancia. and that was make a website. Y eso fue un sitio web. And so it's just a fake website. It was a joke Es for una us. página web falsa, para nosotros era una broma. Una broma que contó cosas ridículas y sátira sobre el OMC, pero muy parecido al verdadero sitio del OMC. Y alguien nos daba el sitio gat.org, los otros initials for the previous initials Nos for the habían dado WTO. las iniciales previas para la OMC que eran GATT, G-A-T-T. And to our big surprise, the WTO, the World Trade Organization, actually reacted Para to our nuestra gran website. sorpresa, la OMC reaccionó cuando vio nuestra página. Durante que 30,000 personas se dirigieron a Seattle, ellos decidieron de reagir a nuestro pequeño sitio. Mientras que había 30.000 personas protestando, ellos decidieron reaccionar contra nuestra página. And we, of course, were so excited by this. Y estábamos muy emocionados por esto nosotros. We announced it to thousands of journalists, Y se our lo anunciamos closest a friends. miles de periodistas en todo el mundo. And they found it very funny, Y les pareció also, muy gracioso también, for obvious reasons. por razones obvias. And then because they found it funny, they wrote Y articles porque les about it. pareció gracioso, escribieron artículos sobre esto. And because they wrote articles about it, the search engines picked it up. Y porque escribieron artículos, los motores de búsqueda tomaron esa información. And so then when you would write, when you would search Entonces, World cuando Trade uno Organization, buscaba OMC en you would Internet, sometimes end up on our website a veces instead. terminaba la gente en nuestro website. And so, we started getting a lot of email intended for the WTO, Empezamos a recibir un montón de emails dirigidos a la OMC, like this, como este, and it took us a while to figure out how to answer them. y nos llevó un momento de darnos cuenta cómo teníamos que responder a este tipo de correos. Bueno, ahí dice, ¿me pueden aconsejar sobre la relación entre Gibraltar y la OMC? And the answer is always,
whatever, like, neoliberal economics turns out to be very simple to learn and La to respuesta represent. finalmente siempre tenía, o sea, el liberalismo económico es bastante fácil, la fórmula es muy sencilla de lo que hay que responder porque siempre al final es lo mismo. It's just whatever's good for the rich will Lo be que es great bueno for para los ricos everyone. va a ser buenísimo para el resto de la gente. And so, for example, Es muy fácil responder a email como la WTO o la OMC. yeah. Porque Yeah, so we just did that. And then one day we got a very strange email. Y un día recibimos un mail muy extraño. A law conference in Salzburg wanted the director Había of una the, conferencia jurídica en Salzburgo. yeah, and they wanted the director of the WTO, who happened to be called Mike Moore, coincidence. Que querían que el director de la OMC, que por casualidad justo se llama Mike Moore, And fuera a dar una conferencia. they wanted him to go speak at the conference, and we reacted like Y that. esa fue nuestra reacción. And then eventually, we decided to go, Y finalmente decidimos ir. and we gave a talk as the World Trade Y Organization. dimos una charla como si fuéramos la OMC. And instead of, like we just thought what we would do, we just decided to take the discourse of the WTO all the way. Decidimos tomar el discurso de la OMC All the way to the de end. plano, así. And so, for example, this is about, one of the slides was about privatizing Esta era una de las democracy. diapositivas sobre la privatización de la democracia. Instead of, a corporation paying campaigns, which pay PR agencies, Una which pay corporación hace TV campañas, que stations, paga and so on. las campañas de prensa. And then finally, the TV Y stations luego just show los the canales ads. de tele muestran las And, publicidades. and supposedly voters vote because y of what así they see on TV. los votantes votan por lo que ven en la tele. It's terribly inefficient. So Es instead, terriblemente ineficiente. we just have the corporations auction Entonces lo mejor people's era votes directly. que las corporaciones directamente audicionaran los votos de la gente. And so we explained that, and to our Y shock, explicábamos eso y para nuestra gran sorpresa, el público no reaccionó. Nada. No, ninguna reacción, sino aplausos. aplausos. Y preguntas muy interesantes. they thought it was a good idea. Yeah. Les parecía una buena idea. So we had to make a video about that, and Tuvimos que then hacer un video sobre eso. and it was a problem. It was difficult, and it was even a bigger problem because Fue un problema incluso mayor porque right afterwards we got another justo después invitation recibimos otra invitación to the WTO. como a la To us, thinking una- we were the WTO. otra Yeah, vez otra una vez. invitación como si ellos fueran de la OMC. And this one was to a textiles conference in Y esto era Finland. una conferencia sobre textiles en Finlandia. And so this time we decided, since the people in Salzburg, the lawyers didn't get the joke, Y entonces decidieron que como en Salzburgo los abogados no habían entendido la broma, this time we would make it very, very visible esta what vez we were talking about. iban a hacerlo de una manera muy visible. And so we came up with a symbol based in textiles, Entonces inventaron un símbolo, a solution una solución to, textil to the problems of al global problema trade. del comercio mundial. And the WTO's solution to the problem Y la of OMC, la labor. solución de la OMC para el problema del trabajo, labor being located far away, del remote trabajo labor. deslocalizado en lugares en el extranjero para abaratar costos. Yeah, it's really a problem for the managers, of course. Es It's un not a problema problem for the para workers. Who los cares? directores, no para los trabajadores, obviamente. Yeah, it's for the managers. And this is the WTO solution. Y We'll esta es show la a little solución clip. de la OMC. Find it. Let's see. Here we go. Let's see. Sonido? Oh, sonido? ¿No hay sonido? ¿No? Ok. Vamos. No. No. Ay, Windows. A minute, just a minute. Chun, 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 chun. Okay. Now it works. So the important this is a
section from our first movie Esta es una parte de nuestra primera película called The Yes que Men. se llama The Yes Man. We decided to call ourselves the Yes Men Decidimos llamarnos así because we thought that what we were doing was going in, infiltrating. porque pensamos que lo que estábamos haciendo, We thought we were going in and infiltrating que estaban tratando de infiltrarse and holding up a mirror, an y espejo, tratando de sostener un espejo for the people that we were opposing. para la gente a la que nos estábamos oponiendo. So it was like a kind of feedback loop. Entonces es como un feedback, como un bucle, una vuelta que se Yeah. cierra. And we thought that would bring out the comedy. Through the comedy Pensamos que eso iba a dar origen a la comedia and the satire, y que la comedia y la sátira we would get a funny result. íbamos a obtener a partir de eso un resultado gracioso. Are there questions? ¿Alguna Hay pregunta? preguntas. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Significa, Ah, sí, significa los sí. hombres del sí. Los hombres sí, pero también significa una brown noser. ¿Cómo se dice eso? Brown. Alguien que No. siempre dice sí al jefe. Obsecuente, obsecuente, sí. Obsecuente, sí. Subsequente, sí. El que dice a todo que sí. Yeah. Oh, it sounds good. ¿Otras preguntas? Sí. Han hecho bromas o han complicado situaciones a varias empresas muy importantes del mundo. ¿Alguna vez tuvieron una represalia, algún comunicado de ofensiva hacia ustedes? Yeah. We have had we've had a lot of legal threats, Tuvimos muchas amenazas legales, many letters, muchas cartas, but only one lawsuit. pero solo un juicio. So only one time Solo una vez did we end up in court, terminamos en un tribunal. and that was with this thing called the U.S. Chamber of Commerce, Eso fue con la organización, con la Cámara de Comercio americana, which is not part of the U.S. government. que no forma parte del gobierno americano. They're imposters themselves. Ellos mismos son impostores, They look like the U.S. government, parecen el gobierno americano, but really they're a big Pero en pro-business lobby. son gente que hace lobby pro comercio, digamos. Yeah. And so they sued us about Y ellos nos demandaron 4 years ago hace 4 años más o menos, after we impersonated them, después de habernos hecho pasar nosotros por ellos. and we held a press conference where Donde organizamos una conferencia de prensa where we announced that they were changing their donde position anunciamos que ellos estaban cambiando su on posición climate change. respecto del cambio climático. So it was a positive announcement. They had been Era blocking. un anuncio positivo, ellos habían estado bloqueando esos proyectos de leyes. Yeah, for years they blocked the U.S. Government from doing climate change Bloquearon legislation, que el gobierno emissions tomara reduction. esas iniciativas. And so suddenly we were able to pretend to be them and say they were doing Y the nosotros de opposite. repente aparecimos y nos hicimos pasar por ellos diciendo que en realidad estábamos cambiando de opinión y que íbamos a hacer lo contrario. Most people liked it. The media really liked it. A la mayoría de la gente le gustó, a los medios les gustó mucho, But the Chamber of Commerce did not. pero a la Cámara de Comercio no le gustó. So they sued us. Nos demandaron. But most of the companies are afraid. Pero la mayoría de las compañías tienen miedo. They're afraid to. Still existed, Hello? and that it were easy. Most companies are afraid to sue La mayoría de las compañías tienen miedo de demandarnos because it's a big risk for them. porque es un gran riesgo para ellos en realidad. It could be expensive, Puede ser caro and we get to talk about them in court. y además nos ponemos a hablar de ellos en el tribunal. So it amplifies our voice. Entonces amplifica nuestra voz, de hecho. So we've been trying to get sued for years. Así que estamos tratando de que nos demanden desde hace años. But it's not Pero no working. está funcionando. Just one lawsuit to Solo show un for it. juicio. And they dropped it. They dropped Y it. encima lo abandonaron. After 4 years, they Después gave de up. después de 4 años renunciaron al juicio. So, oh well. And we're ready now. Y ahora estamos listos, así que vamos. Video, un poco.
Okay, this is a moment. We're on stage at a big textiles conference in Estamos en el Finland, escenario de una gran conferencia textil en Finlandia. and we've been announced we're the WTO, Nos anunciaron como miembros de la OMC and we've explained that there's a problem. y ya explicamos que hay un problema. And the problem is that workers, you used to have slavery, El problema es que, bueno, antes había esclavitud, where you would bring slaves from far donde away, se traían los esclavos de you'd have afuera, them de work, lejos, you'd have them work, trabajaban. and now we leave the slaves back Ahora home, dejamos a los esclavos en su casa and it's better because es mejor, it's cheaper. You porque es leave más them back barato. home, and they're expendable. It's like less investment. es menos inversión para las empresas. But it's a problem for the managers, Pero es un problema para los directores, because managers don't want to go live in those porque los places. directores no quieren irse a vivir a esos lugares. So this is a solution of the Entonces WTO, esta es la solución de la OMC, which allows managers que to permite stay que at los home directores se queden en su casa and manage their y workforces dirijan a su remotely. fuerza laboral de manera remota. Okay, so a distancia. this is a clip from the actual talk. Y esto es lo Or que the dijimos. headquarters of a company might be in New York, Hong Kong, or Espoo, Finland, and the workers are in Gabon, Rangu, or Estonia. How does a manager maintain proper rapport with the workers, and how does he or she ensure from a distance that workers perform their work in an ethical fashion? I'm about to show you an actual prototype of the WTO solution to two major management problems of today. Now, we all know that not even the best workplace design can help even the most astute manager keep track of workers. What you need is a solution that enables complete rapport with workers, especially when they're located far away. Mike, would you help me a moment? Thank you. This is much better, much more comfortable. This is the WTO's answer to two of the major management problems, and we're calling it the management leisure suit. It's the two problems again, how to maintain close rapport with distant workers, and how to remain comfortable and increase leisure activities. How does the management leisure suit work, besides being extremely comfortable, as I can guarantee you? Well, allow me to describe the suit's core features. This is the EVA, the Employee Visualization Appendage. It's an instantly deployable hip-mounted device with totally hands-free operation that allows the manager to see his employees directly right here. Signals communicating the exact amounts and quality of physical work are transmitted not only visually right here, but directly through electric channels implanted directly into the manager. The workers, for their part, are fitted with corresponding transmitting chips that are implanted humanely directly into the shoulder. But the other equally important achievement of the MLS has to do with leisure. In the United States, leisure, another word for freedom really, has been decreasing steadily since the 1970s. The management leisure suit permits the manager to reverse this trend by letting him do his work anywhere while remaining in complete touch with the workers, physically sensing what's going on in the workforce on the floor through channels implanted directly into the manager. Again, the manager sees the employees, but also feels what they're feeling and can select where to focus in the workplace environment. So, in conclusion, I'd like to ask, is this a science fiction scenario? The answer is no. Everything we've seen here, everything we've been talking about is entirely possible today. We can always look forward
on the highways of progress towards ever new horizons with cooperation and mutual delight in the fruits of prosperity. I'm very excited to be here. Thank you very much. Thank you, Mr. Hans, for this very good presentation. I think it was a good presentation from WTO side for demonstration, I think so. Something we're trying to do more and more is, yeah. Sure. Are there any questions with regard to the lecture given to this moment? You can ask questions concerning all speakers up to now. Okay. So, something amazing happened there. Algo sorprendente pasó ahí. Nothing. Nada. No response. Ninguna respuesta. One person had a technical question, Una persona tenía una pregunta técnica nomás. but nobody revolted. Pero nadie se rebeló. Everybody expected Todo el mundo esperaba that the OMC, the que la WTO, OMC would have this perspective. tendría esa perspectiva. And we figured out at this point Y nos That- dijimos en ese momento that there was nothing that we could que do no había nada que pudiéramos hacer to shake the faith para sacudir la the faith that this business audience fe, para hacer had temblar la fe que esta gente, esta audiencia tenía in us, en nosotros, because we were the que WTO. nosotros éramos la OMC. And so we had so much power Teníamos tanto poder in that room en ese cuarto that there was nothing we could que no do. había nada que pudiéramos hacer. So this made us realize Y eso nos hizo dar cuenta that we should do something else, que teníamos que hacer otra cosa, because it was actually kind of porque depressing. era deprimente realmente. We expected to get arrested, Esperábamos que nos detuvieran. and since that didn't happen, Como eso no pasó, we had to try a different thing. tuvimos que tratar otra cosa. So that's when we first started to realize that maybe we should use the power and authority that we Y had eso es ahí es donde empezamos a darnos cuenta que por ahí teníamos que usar el poder y la autoridad que teníamos to announce what our activist friends actually wanted the world para to look like. anunciar lo que lo que nuestros activistas querían que anunciáramos al mundo. So if the WTO woke up one day Entonces, si la OMC se despertaba un día and said, what can we do to really help y people decía, ¿qué podemos hacer de verdad para ayudar a la and help the gente? environment, what would it Para look ayudar like? el medio ambiente, para ver a qué puede parecer el mundo, para que el mundo pueda parecer mejor. So for a final presentation as the WTO, Entonces, como presentación final para la OMC, we actually announced that we were dissolving ourselves anunciamos que estábamos disolviendo la organización and forming a new y organization que estábamos formando una nueva organización dedicated to regulating dedicada a regular in a way that helped the En un- poorest people en una manera que ayudara a la gente pobre and the environment. y el medio ambiente. And surprisingly enough, Y sorprendentemente we announced it at an international trade law conference lo anunciamos en una conferencia de ley de jurídica internacional where there were high-level accountants, donde había gente de muy alto nivel and they thought it was a good y idea. les pareció que era una buena idea. So they still thought it was a good idea, but Entonces todavía pensaban que era una buena idea it lo was que a, it decíamos, was a very different feeling than the pero era other un times sentimiento muy distinto a la vez, because they were really enthusiastic. porque tenían mucho entusiasmo. The realmente. people who saw the giant golden phallus, La gente que vio el falo dorado gigante they were agreeing, but you could see it was sort of with a horrified look. estaban de acuerdo, pero con una mirada un tanto horrorizada. They enjoyed the performance, Les but gustó la presentación, they were going along with it. pero estaban, bueno, la estaban como tolerando. Whereas when we announced that we were ending the En WTO, cambio, cuando anunciamos que se disolvía la OMC, they actually self-organized into little groups se at lunch, organizaron en pequeños grupos durante el almuerzo, working groups to figure out how we grupos de could do it, trabajo para imaginarse cómo podíamos hacer eso. because we told them we didn't know. Porque le dijimos que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. So anyway,
using that technique Entonces, usando esa técnica of sort of indulging this dream, of De- using an opportunity de usar la oportunidad para comunicar este sueño, of this temporary power, this dream space, este poder temporario soñado que teníamos, to announce the world that we wanted to see, para anunciar el mundo que realmente queríamos, was something that we did again fue algo que volvimos a hacer a few years later when we got Unos this años strange después, opportunity. cuando tuvimos esta extraña oportunidad. Yeah, esta oportunidad vino una larga historia. Esta es- perdón. It's a big story. I knew that was going to happen. Bueno, un amigo de Greenpeace, un activista de Greenpeace nos contactó después de la sortida de nuestra película y dijo, ¿por qué no aplicar sus técnicas a una situación muy, muy grave que concierne miles de personas en India hoy y que podría deber cambiar could really change a lot for Que companies. podría realmente cambiar mucho para las empresas. And the story that he was thinking of La was historia en la que él pensaba the Bhopal catastrophe. era la catástrofe de Bhopal en India, Yeah, biggest industrial disaster la ever. catástrofe industrial más grande. Like so often, the company responsible was free, didn't Como suffer. pasa muy a menudo, la empresa no sufrió de eso y, o sea, se limpió. And the catastrophe was in La 1984. catástrofe fue en 1984. The company finally went bankrupt in La 2001 empresa quebró finalmente en 2001. and was bought by Fue another comprada company por otra empresa called Dow que se Chemical. llama Dow Chemical. And Dow produced Agent Orange and all kinds of other things. Bueno, Dow produce toda una serie de productos químicos. And when they bought this other Y company, cuando compran esta compañía, people thought, okay, this is a great moment. They could finally la gente pensó que era una gran oportunidad put this story of Bhopal behind para que them. finalmente dejaran detrás de ellos la historia de Bhopal. They could compensate the survivors. Podían compensar a los sobrevivientes, They could clean up the site of the podían disaster. limpiar el lugar del desastre, They could do all these great things, podían and hacer muchas know, cosas buenas. why not? They were a very rich ¿Y company. por qué no si eran una empresa muy, muy rica? And when they bought this other company, also they solved the legal problems of the company in the United Entonces, cuando States. compraron esta empresa, primero resolvieron unos problemas legales que tenían unas compañías en Estados Unidos. There were lawsuits against the company in the Había United States, juicios contra la empresa en Estados Unidos. and Dow Chemical paid off Y those Dow lawsuits. Chemical indemnizó entonces y respondió a todos esos juicios. But they did not. They said they did not. They were not going to do anything in Pero India. dijeron que no harían nada en India. So our friend at Greenpeace said, "Why don't you try to do something like Entonces you nuestro did amigo de with, Greenpeace why don't you try to do something like you did with the nos WTO propuso que hiciéramos algo similar a lo que habíamos hecho con la OMC, against Dow?" contra Dow Chemical. So we did what we knew how to do. Entonces hicimos lo que sabíamos hacer. We set up a fake website for Dow Chemical, Hicimos otra página web falsa para Dow Chemical esta vez. and that was in Esto 2002. fue en 2002. And then 2 years Y later, 2 años después we got a very big surprise. nos llegó una sorpresa muy grande. It was a week before the 20th anniversary Una semana antes del 20 aniversario of the Bhopal del catastrophe, desastre de Bhopal, and the BBC wanted to broadcast something about la the BBC quería hacer un disaster. programa especial sobre el desastre. and they wanted to know if Dow Y wanted to querían saber speak about si it. Dow Chemical estaba dispuesto a hablar de eso. And of course Dow would not want to Por speak supuesto about que this. Dow no quería hablar de eso. And fortunately, the BBC accidentally went to our fake website. Pero por suerte la BBC cayó en nuestro sitio web falso. And the BBC was very surprised when Y Dow se sorprendió expressed muchísimo cuando Dow expresó enormous excitement to speak on un this entusiasmo occasion. desbordante por hablar en esta ocasión sobre ese problema. Entonces, fue una semana
antes del aniversario, el aniversario 20 del catástrofe, y tenemos entonces como 5 o 6 días a decidir lo que what we would do. Tenían 5 días para decidir lo que iban a hacer. And we thought, well, maybe we should do something horrible. Y pensamos, bueno, por ahí tenemos que hacer algo horrible. Go on TV and Aparecer be en la monsters. tele y aparecer como monstruos. Or maybe we should do something else. O por ahí podemos hacer otra cosa. And we decided to do the thing that would be most difficult for DAO. Y decidimos hacer lo que sería lo más difícil para DAO. And this is the Y story esta of es la what historia. happened. So nervous. Oh God, it's like going to the guillotine. I think it's right near where they used to have the guillotine too in Paris. The office. Yeah, I think it's the biggest thing we've ever done. This. I haven't combed my hair in like 20 years, yeah, really. Like, I think I used to do it this way. All right. Oh, God. Oh, God. When we acquired Union Carbide 3 years ago, we knew what we were getting, and today we are prepared to do the obvious. Let's see. Don't film too much when we get there, I think. Hi. Bonjour. And you're watching BBC World, our main headlines. The world's worst industrial accident is being remembered in India today. It's 20 years since deadly gas leaked from the Union Carbide chemical plant in the city of Bhopal. At least 18,000 deaths are attributed to the leak, and many local people say the contamination has never been properly cleared up. Yeah. Should I typically just look right into the camera? Okay. The factory still exists here, and that's been a real problem for the people living here locally. I mean, the site, I've been to it, and it's full of toxic waste. People who are living in these houses, they've all got a story to tell about that day 20 years ago. Many of them lost members of their family, and they say that they're continuing to suffer because of the tragedy. And they're saying somebody needs to answer for this. Legally, what they're saying is that they want to pursue the company to try and clean up the site, but whether the company will accept liability seems doubtful. Well, joining us live from Paris now is Jude Finisterra. He's a spokesman for Dow Chemicals, which took over Union Carbide. Good morning to you. A day of commemoration in Bhopal. Do you now accept responsibility for what happened? Steve, yes. Today is a great day for all of us at Dow, and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster, and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. We have a $12 billion plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to fully and swiftly remediate the Bhopal plant site. Now, when we acquired Union Carbide 3 years ago, we knew what we were getting, and it's worth $12 billion. $12 billion. We have resolved to liquidate Union Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the $12 billion to adequately compensate the victims. Jude, that's good news that you have finally accepted responsibility. Some people would say too late. It's 3 years, almost 4 years on. When we acquired Union Carbide, we did settle their liabilities in the United States immediately. And we are now, 3 years later, prepared to do the same in India. We should have done it 3 years ago. We are doing it now. And I would also like to say that this is no small matter, Steve. This is the first time in history that a publicly owned company of anything near the size of Dow has performed an action which is significantly against its bottom line simply because it's the right thing to do. And our shareholders may take a bit of a hit, Steve, but I think that if they're anything like me,
They will be ecstatic to be part of such a historic occasion of doing right by those that we've wronged. Just to reiterate what Jude Finisterra, the spokesman for Dow Chemicals, has just said, he says Dow Chemicals now fully accept responsibility for the events in Bhopal. Great. That's it? Well done. Great. Now they wanted Now you do radio. I can tell you one thing. We're not going out of business. We will continue to make profit. We will simply make slightly less profit than normal. But we are doing the right thing. We're comparing here, though, the value of money to the value of human life, and there is no comparison. it's a good thing to announce. For once. Exactly. I mean, how often does Dow get to, you know? I wouldn't want to be a Dow spokesperson otherwise. Good. Oh my God. Oh my God. Okay, so in following that, I'm going to stand up so I can see you all. Me voy a parar because así los puedo ver. the stock price for Dow immediately started to drop El precio de la acción de Dow empezó a caer inmediatamente. by $2.4 billion 2.400 millones de dólares in 20 minutes en 20 minutos. until they figured out Hasta que se dieron cuenta that it wasn't true. que no era verdad. And at first we were really excited about Primero that, estábamos muy emocionados con esa noticia, but then we actually got kind of sad pero después nos pusimos tristes because it was a good lesson porque fue una buena lección in how the market works en sobre cómo funciona el mercado and what the market rewards. y qué es lo que recompensa el mercado. Because, we couldn't find anyone who didn't think it was a good idea, a No, good no announcement, podíamos encontrar a nadie que nos dijera que ese no era un buen anuncio, except for the market. excepto el mercado. So, anyway, that's actually a part of our second movie, Esta es una parte de nuestra segunda película which you can see on the internet and Lo pueden ver apparently en on internet. television tomorrow too. y aparentemente mañana va a salir en la tele también, en ISAT. Sí. Mañana. Sí. Okay. And certainly ¿A qué hora? not on A las Pirate 19 Bay. horas por ISAT. Oh yeah. Tomorrow on television and on Pirate Bay if you can't see the Y en Pirate television. Bay también lo pueden ver. We actually released it on Pirate Bay. En on realidad purpose. la estrenamos en Pirate Bay. Sharing is not a crime, right? Compartir no es un delito, ¿no? However, if you are a film distributor who's out there, talk to us Pero igualmente si hay distribuidores, vengan a vernos. because we have another movie Porque tenemos otra película we have to release sometime. que We're tenemos que finishing it estrenar. now. La estamos terminando en este momento. Yeah. I just want to mention so one effect of this announcement. Quiero mencionar uno de los efectos de este anuncio. One effect was the the stock value losing Bueno, fue la billions caída and de las, coming back. de las acciones y que después volvieron a subir. But the main effect was that there were 600 articles in the U.S. press Pero el efecto principal es que hubo 600 artículos en la prensa americana about the whole hoax, the whole sobre story. toda esta broma, toda esta farsa. And each of those articles had to explain Cada uno de estos artículos tenía que the whole explicar story of the toda Bhopal la historia de catastrophe la catástrofe de Bhopal and Dow's y responsibility la for it. responsabilidad de Dow. Yeah, for the catastrophe. So we basically gave a Entonces, lot of journalists an excuse Básicamente dimos un pretexto a un montón de periodistas to cover this important para poder issue. cubrir este tema tan importante. In the U.S., it wasn't enough that it was the 20th En anniversary. Estados Unidos no era suficiente que fuera el 20 aniversario. They couldn't just write about it because it was No iban a important. escribir solamente porque era el 20 aniversario They y era needed importante. they needed a funny joke. Necesitaban una broma graciosa And that's basically what we do. y eso es lo que básicamente hacemos. All the actions that we do are basically providing jokes for Todas las journalists. acciones que hacemos lo que hacen es proveer a los periodistas de bromas para que puedan tratar los temas. And even though the media system Y aunque el sistema de medios is a big corporate
monster. Es un monstruo corporativo gigante. There are many people within it Hay mucha gente adentro del sistema who want to do the right que thing quieren hacer lo correcto, and want to cover que actual quieren cubrir information, información real, even within the big nasty companies. aunque estén adentro de esas grandes compañías fastidiosas. Yeah. So we effectively collaborate with those journalists Así que en realidad efectivamente colaboramos con esos to tell periodistas information para in darles spite of where they work. información pese al lugar donde ellos trabajan. Yeah. So, should we take questions or? Yeah. ¿Preguntas? There's some questions. Preguntas. Arriba, Si se afuera. pueden parar Sí. o no sé, al fondo. Oh. Sorry? No se oye. Media Wars, la guerra de media. ¿Qué es? Oh, no. De eso No, we don't know. No, tell us. Tell us. Mm-hmm. If you know about the war against big media and the Government in Argentina. in Argentina, it's like a clash between the biggest media compound and the actual one. Yeah. If you know about We don't know about that. I don't. Do you know about it? Is it like in Venezuela? Uh-huh. Yeah. Yeah, well, the situation may not be quite the same here. Yeah, la situación puede ser... no, es más como Fox News. And Sí, Fox nunca... They never cover what we do. Fox nunca cubre Oh, lo que no. hacemos. No. Sí, Oh, pero by accident. Yeah. accident. By accident. It's a very. Yeah. They sometimes. We have a past with Yeah. dictatorships, IMF and all that. Yeah. Living in a country, the Patriot Act, isn't it to be worried about? Oh, Patriot Act. No es para preocuparse. ¿Nosotros? Sí, nos preocupamos, ¿cierto? Sí, de una con. Eso. En Estados Unidos se vive bajo una ley patriótica. Patriot Act, sí. Yeah. Que los Sí, mantiene nos preocupa. muy rigurosos con todo lo que se puede hablar en contra del gobierno o en contra de del establishment. Sí, esa No, ley... no hay preocupación en ese sentido, lo que hacen ustedes, Sí, cierto. porque acá nosotros estamos medio curaditos y cada cosa que hacemos la digamos bien. Sí, pienso que has entendido bien la situación, sí. Es horrible. Yeah. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Yo quería preguntarles si ustedes tienen en claro las problemáticas que tiene Latinoamérica y si tienen en vista tratar o meterse con algún tema, no sé, Bosnia, pueblos originarios, cuestiones así. Conocimos algunas cosas, pero necesitamos conseguir colaboradores locales, echar acciones. Entonces, nos van a lanzar una nueva plataforma web para acciones creativos, activistas, ¿sí? Correcto. Eso. Acciones directas. Una nueva web, una plataforma donde uno se puede anotar para hacer estas actividades colaborativas, lo que yo les hablaba antes, que alguna vez ya hicieron, donde uno puede anotarse como voluntario de acciones que todavía no existen. Sí, porque somos yanquis y conocen bien a la política yanqui, pero no tanto a la política de la América del Sur. Hemos hecho una acción en México contra Monsanto, pero es todo. Pero con esta plataforma de que Mike habló, lo que hacemos no es complicado, no es tan complicado. Es posible a cualquier persona con un poco de drama, It's so dramatic. de música. Wow. It's not complicated. Dun, dun. You can do it. Yeah. Lo pueden hacer. And with this platform, vamos a lanzarlo Lanzar. lanzarlo en como 2 meses, 1 mes, 2 meses.
Y va a permitir a la gente de proponer ideas y preguntar a facilitators, to ask like for advice para que pidan actions. consejos sobre acciones que se puedan realizar localmente. Yeah, because what we do, you know, maybe it looks complicated, but Lo it que nosotros really, hacemos por ahí parece complicado, pero it just takes work. en realidad nada más es trabajo, But it's not actually that hard. pero no es muy You difícil. can go to conferences. Uno puede ir a conferencias, You can certainly create fake websites. puede crear sitios web falsos, And there's all kinds of things that you can do y hay that, todo tipo de you cosas know, que se we pueden haven't hacer even thought que of. ni siquiera a nosotros se nos ocurrió. But for the last 2 years, we've been doing workshops En los 2 últimos años estuvimos haciendo talleres with groups mainly in New York, con grupos principalmente en Nueva York who want to, you know, get one of their themes into the que media. quieren poner en agenda algunos de sus temas. And we've come up with a few actions Y with them. pudimos pensar en algunas acciones con ellos. That a couple of them have succeeded in getting big Algunas de media ellas support. Tuvieron éxito y tuvieron cobertura en los medios. So it's, you know, it's something that you could do. Así que es algo que vos podés hacer. That's Right now we're circulating a coloring book. Ahora estoy haciendo circular un cuaderno de colores And if you put your email para que anoten down, su dirección de mail. we will send you an email so you can enroll Les vamos a mandar un mail para que puedan anotarse in the new website. en nuestra página web. And we don't share your information Y with no vamos a anybody. compartir la información de ustedes con nadie. But then you can, yeah, no, not with Visa, no. No, Visa no. No, we don't even give it to WikiLeaks. Ni siquiera se lo damos a WikiLeaks, Not that they want it. aunque lo quieran. No es que lo quieran. So then, yeah, you can, if you start to use that new Si website, empiezan a usar ese nuevo sitio web, if you had a project or wanted to volunteer, si tienen algún proyecto o quieren prestarse como voluntarios, you would be able to do that through the podrán website hacerlo a través de esta página and find collaborators y encontrar in Buenos colaboradores Aires. en Buenos Aires. O even bring you here, o incluso traerlos, como fue mi caso que les escribí aquella vez. That too. Eso también. Perdón, ya dijeron antes que no tuvieron mayores problemas legales con las corporaciones o con el gobierno. La pregunta es si tuvieron algún problema con los supuestos beneficiarios de los anuncios falsos que hacen, como la gente de Bhopal o la gente de Nueva Orleans damnificados por el Katrina. Si tienen algún contacto anterior o posterior con esa gente, o si en algún momento tuvieron problemas con ellos. yeah, like, well, the victims in Bhopal, for example. Las víctimas de Bhopal, por ejemplo, Decidimos con nuestro amigo de Greenpeace de no advertirles de la acción, porque there could be a leak. porque podía haber como una fuga de información si no. Entonces decidimos que, bueno, vamos a tener el riesgo de, you know, to disappoint them. De correr el riesgo de decepcionarlos. And we just figured they could handle it. Y nos dijimos que bueno, que ellos se podían arreglar con esa decepción. And they were Y disappointed, en realidad se decepcionaron very disappointed. mucho. And in fact, the media in England De hecho, los reported medios en Inglaterra quite a bit how disappointed they were. hablaron de cuán decepcionados estaba esta gente. But the media in the U.S. didn't have time Pero los medios en Estados Unidos no tuvieron tiempo para eso. because they had to explain what the tenían- Bhopal catastrophe Porque was. tuvieron que explicar qué era la catástrofe de Bhopal. And it turned out that the victims actually, when they learned why we had done Y it, resultó finalmente que las víctimas, cuando se enteraron de por qué habíamos hecho lo que hicimos, I think they learned it that evening. se enteraron esa misma noche. They were completely delighted. Estaban encantados en realidad. And you can see in the movie, we la go to película- India En la película nosotros vamos a India and we ask them, you y les know, preguntamos was it okay? si And you'll see what estuvo bien lo happened. que hicimos y van a ver las reacciones de ellos ahí. It's pretty dramatic reaction. Es una reacción bastante dramática, We survived though. pero sobrevivimos sin embargo. Quería preguntar, imagino que con esto de reemplazar empresa, tienen algo así como
un ojo de Mordor del Señor de los Anillos que lo vigila, nada que le frena. Well, yeah, we've discovered Hemos descubierto that we have been spied on que nos habían espiado by private spy corporations, empresas privadas de espías. and we found that out because of Y nos dimos cuenta de eso Anonymous, porque Anonymous, who hacked que the hackea spy company las empresas de detectives, digamos, and gave 5 million emails to WikiLeaks, dieron 5 millones de emails a WikiLeaks. and WikiLeaks contacted us Y and said, WikiLeaks nos contactó "Come read these emails about you." y dijo, vengan a leer estos mails sobre ustedes. So, but it was interesting Pero fue interesante and not so much frightening y no nos dio tanto miedo. because we actually felt good Porque de hecho nos sentimos bien because as somebody who does this all the time, porque como hacemos esto todo el tiempo, you expect somebody's watching, uno espera que lo estén mirando. but if you worry about it too much, Pero si te preocupas demasiado por eso, then you don't know if it's just paranoia, entonces se te crea una paranoia which is useless. que no sirve para nada. If you confirm Si confirmas that they're taking action against you, que if they están do that, haciendo acciones contra vos, then you obviously have to react. entonces por supuesto hay que reaccionar. But for us, it's been very much just fantasy. Pero para nosotros eso es como en el plano de la fantasía queda. Yeah. And we found out that they were spying on Y us. averiguamos que de hecho nos estaban espiando. It was actually Dow Chemical. Y era Dow Chemical el They que nos spied on espiaba. us. They spied on also all the Bhopal activists. En There were lots of realidad them. espían a todos los activistas de la catástrofe de Bhopal. But their spying was very, very poor. Pero su manera de espiar era muy pobre, muy mala, Very, very poor quality. muy baja calidad. La última pregunta, me parece que ya lo dijeron. ¿Qué se impulsa a hacer todo esto? That's a good question. Es una buena pregunta, dicen, ¿eh? Well, yeah, there are multiple goals, Tenemos múltiples propósitos, but I mean the common goal pero is to el propósito común try to see a more just and equitable. es You know, tratar, the big goal o sea, el objetivo principal es tratar de ver un mundo más equitativo y is justo, to try to see a more just and equitable system. ver un sistema más justo y equitativo. But within that massive goal, Pero dentro de esa masa de objetivos there are all kinds of sub goals, hay subobjetivos and all of these things y todas estas cosas affect us. nos You know, afectan. I mean, we both work regular day jobs Ambos tenemos trabajos regulares normales de todos los días at universities, en universidades and we live middle class lifestyles, y tenemos un estilo de vida de clase media, so they don't affect us as much así que no nos afectan tanto estos problemas as some of our friends. como algunos de nuestros amigos. But we still feel compelled to try to change Pero it. sin embargo nos sentimos obligados a tratar de cambiarlo. And also, it's very fun. Y también es muy divertido. And it's you know, the thing like it keeps us going that it's so fun, and it's Y like también nos mantiene activos que sea tan divertido hacer esto. we have a good time doing it. Nos la pasamos bien cuando lo hacemos. It's adrenaline, you Hay know. mucha adrenalina. It's like a crazy sport. Es como un deporte loco. Feels slightly dangerous. Parece levemente peligroso. It isn't dangerous, it No turns lo out. es. There's no danger, No hay but you know, it peligro. feels dangerous, which is Pero nice. parece peligroso y eso es lindo. And part of the reason it's so fun is because it has a purpose. Y en realidad una parte de que sea tan divertido es que tiene un propósito. You know, we think that getting information Pensamos que out obtener there información and directing people to y action dirigir a la gente hacia acciones serves a purpose. sirve un And propósito so that makes it even funner y to eso lo do. hace más divertido para nosotros. If it were completely, you know, just to promote a product or something like No that, estamos promoviendo un producto, it wouldn't be very fun. eso no sería tan divertido. So,
That's why. Eso es por la razón por la cual lo hacemos. Hola, ¿cómo hacen para financiarse y cómo que es que después de 2 películas que ya tienen hechas pueden seguir haciéndolo, siendo ya tan conocidos? Sí, financia, sí, es un poco difícil financiar este tipo de actividad. Entonces nosotros tenemos trabajo del día, day job. Tenemos trabajos de día normales. Y cuando nos van a hacer una acción, es más o menos como una vacación. Sí, vacaciones cortes con acciones. Pero también ahora cosas como, por ejemplo, las películas cuestan mucho más, porque ahora necesitamos editores y como esto, y por eso nos gana dinero de televisión y otros, crowdsourcing. Crowdsourcing. Crowdsourcing, Kickstarter. Porque nuestro gobierno ya no hace como fiestas de la palabra. No existe allá. Sí, es una maravilla. Oportunidades como estos son muy importantes para continuar con nuestro trabajo. Entonces, gracias. Bueno, una pregunta. En la Argentina, los cambios de los últimos 10 años vinieron por la política. ¿Cuál es la relación de ustedes con la política? Si bien nosotros en Argentina tenemos temas pendientes como la mención con Monsanto y otras tantas compañías multinacionales, se ha avanzado mucho en los últimos 10 años con respecto a la presión de las empresas sobre la sociedad. ¿Y ustedes, si se han propuesto trabajar políticamente o cuál es su vinculación con la política norteamericana para intentar cambiar las cosas? ¿O si creen que las cosas se pueden cambiar solamente con esta actividad de denuncia pública, ¿no? No es posible cambiar solo con este tipo de acción, no. Es la pregunta, sí. No, cierto que no. La relación de usted con la política norteamericana, si tiene relación con la política, con los políticos, con partidos políticos. No con partidos directamente, no. No, pero lo que hacemos es, bueno, en particular cases, en casos particulares, we try to get people aware tratamos de que and la gente tome conciencia doing something y haga cosas about something. sobre un tema. And getting more attention to an issue. Tratamos de despertar atención en un tema en particular. For example, what Mike mentioned earlier, Por ejemplo, lo que mencionó Mike, where we spoke as the Chamber of Commerce, donde hablamos como la Cámara de Comercio, and we announced that the Chamber was no longer opposing y anunciamos que la Cámara ya no se oponía más to climate change a la legislation. legislación sobre cambio climático. There were a lot of people doing that as Hubo well, un montón de gente que hizo eso. and cumulatively, it had the effect, all that Y al opposition, acumular todo eso, tuvo el efecto, toda esa oposición, of which we were a small part, de la cual nosotros éramos una parte muy pequeña. it forced the chamber to change its Eso position. forzó que la Cámara cambiara de posición. But it wasn't us Pero no alone. fuimos you nosotros know, solos. It was a huge movement. Fue un movimiento gigante. And it's, like the movement that shut down the World Trade Como el movimiento que Organization's cerró ministerial. el Ministerio del Comercio Mundial. Like that. We were a tiny part of Nosotros the éramos una movement to pequeña parte del movimiento make known what these que policies dio are a about. conocer lo que eran esas políticas. And it's sometimes very hard to say, Es muy difícil a veces decir tal acción tiene tan resultado, pero cumulativamente, sí, hay una palabra, por efecto acumulativo. sí, es posible decir, bueno, hay cambio, es cierto, los movimientos hacen cambio, es cierto, y si, and without the movements, Sin los movimientos,
it's certain that things would be much worse than they seguro que are. las cosas estarían peor de lo que están. So that's our philosophy. We Así que try to esa plug es in, nuestra filosofía, tratamos de engancharnos con eso. and we're probably stronger not Probablemente being too aligned with a party. Somos más fuertes por no estar alineados con un partido político. In our context, at En least, nuestro because contexto. the Democrats and the Republicans, they're Porque different, demócratas y republicanos son distintos, but only a little bit. pero solo un poquito. Not That's really. really the problem, is that Eso es realmente el problema. in the United States, democracy is so En corrupt, Estados Unidos la democracia está tan It's- corrupta, so broken, está tan rota, and there's only two viable parties. y solo hay dos partidos viables. So you can be part of a party that's not going to win, Uno puede ser parte de un partido que no va a ganar, that's doing good stuff, hacer cosas buenas, or you can be in the Democrat or Republican. o uno puede estar en los demócratas o And republicanos. both have been, it's marginally better Y to be marginalmente hay one. uno de los dos que es mejor, pero bueno. Yeah, we look to you for inspiration and Nosotros los advice. miramos a ustedes para inspirarnos. Honestly, I mean, South America is Honestamente, the example of hope Sudamérica in es the el world right ejemplo now de for a lot of esperanza people. en el mundo para un montón de gente hoy en día. I mean, Es verdad. Por el horario nos quedan 3 preguntas. Les pido que sean puntuales y les agradezco a todos por haber venido. Tenemos espacio para 3 preguntas más. Which is the process you engage in when deciding which issues to address, which cases, specifically the ones who have more impact on the world, or at least in the United States, or which are the cases? ¿Qué procesos siguen para seleccionar el tema y la acción sobre la cual van a trabajar? Well, sometimes the issue chooses us, A veces el tema nos elige a nosotros and sometimes we choose the y a veces issue. nosotros elegimos el tema. So, for example, in the BBC Por clip ejemplo, en el video que vimos de la BBC, where Andy represents Dow Chemical, donde Andy representa a Dow Chemical, we did it because a friend lo called hicimos porque un amigo nos lo pidió and said, we think you should do this. y nos dijo que deberíamos hacerlo. Other, yeah, I mean, currently the biggest focus of what we're doing El foco más grande de lo que hacemos is está environmental, puesto en el medio ambiente. and our new movie is largely nuestra- about climate Y change. nuestra próxima película tiene principalmente que ver con el cambio climático. But the climate change is so tied to all the social Pero el issues cambio climático está tan relacionado con los demás temas sociales that we see them as one. que al final lo vemos todo como uno. So right now, with our goals with our organization, Ahora nuestras metas con nuestra organización have been to encourage people han sido alentar a la gente to adopt whatever tactics para que adopten cualquier tipo de táctica that we have been que practicing ya hemos nosotros practicado for their own purposes. para sus propios So that's what fines. we help do, because obviously Y- just y the a two of eso us, there's very little we can do. Porque nosotros dos solos obviamente no podemos hacer mucho. yeah, ultimately, it's a democracy En última problem. instancia es un problema de democracia. If the richest companies Si las compañías más who happen to ricas be oil companies que son you know, empresas petroleras can spend $4 billion pueden or gastar whatever 4.000 millones de dólares o más lobbying Obama, haciendo lobby con Obama, then they get what they want. entonces obtienen lo que quieren. And, so that's, ultimately it comes down to a big En última instancia democracy problem. es un problema democrático. But the most dramatic Pero manifestation of that la, problem la manifestación más dramática de ese problema is, the destruction of es la civilization. destrucción de la The civilización, possibility. la So, posibilidad de la civilización. That's why we focus on it. Y por eso nos focalizamos en eso. Sí, acá. Estaba pensando en el concepto que mencionó él del poder de cambio que tiene la política y lo que mencionaban ustedes de el hecho de que el sistema político estadounidense hace que solo sean viables los dos partidos más grandes y algún otro pequeñito por ahí. Y teniendo en cuenta la gran influencia que tiene Estados Unidos a nivel mundial, ¿ustedes tienen alguna intención, tuvieron alguna vez algún proyecto que consista en alertar a la gente sobre esta falencia del sistema político estadounidense, de no permitir que ideas alternativas
accedan al poder? Oh, cierto. No solo nosotros, pero Occupy Wall Street, por ejemplo, que tuvo un efecto inmenso en los medios norteamericanos, that was the subject of Ese fue el tema de Occupy Occupy Wall Street. So, yeah, you like, and they got ideas into the media and into the public Lograron dar ideas al público y a los medios that were impossible to get into que eran the imposibles. media. It's like a few hundred people Unos cientos de personas going into the street and doing que something salen like a la that calle y hacen algo. got the entire country talking about inequality. Lograron que todo un país hablara sobre la desigualdad. Sí, el hecho que hay una desigualdad inmensa en los Estados Unidos que we didn't talk about that before. No se había hablado de eso antes. So it's possible to get these things out there, Así que es posible, just by ignoring the political system. Ignorando el sistema político que se traten esos temas. I mean, eventually we need to change the Finalmente political system. necesitamos cambiar, en realidad en última instancia hay que cambiar el sistema político. But that takes Pero kind eso of, something like lleva revolution. una revolución en realidad. But I think we're in the middle of one. Pero estamos en el medio de una revolución, creo yo. It might be a very slow one, Una muy lenta quizá, but I think it's happening. pero creo que está sucediendo. Primero que nada, gracias por venir. Realmente es muy inspirador el trabajo que hacen ustedes. Una pregunta sobre algo que viene en el tráiler del próximo documental, que tiene que ver un poco con la parte que uno deja cuando dedica esta energía, que tiene que alejarse de la familia o dejar de lado el trabajo para poder entregarse a un objetivo como este. ¿Qué nos pueden contar de eso? ¿Cómo se supera esa decisión que se hace cuando uno le tira la familia o el trabajo, las obligaciones y lo que demanda participar y comprometerse en un proyecto como este? Watch our new film. That's the perfect introduction. Yeah, he's seen the trailer, so he's asking how it goes. Yeah. A new one. Yeah. No, right, so okay. This is our new film is in many ways about how you keep going. Nuestra nueva película justamente se trata sobre cómo uno continúa con esto. Because after doing this for about 15 years, Porque después de hacer esto durante 15 años, we began to get burned out. empezamos a quemarnos. And that was about 4 years ago. Eso fue hace 4 años más o menos. And we've been in recovery. Y ahora estamos en recuperación. But and so this is a lot of the film. Y mucho de la película se trata sobre eso. The new film is more personal, La nueva película es más personal. and it's about how you keep Y going es sobre cómo uno continúa even when you become fat aun cuando engorda, and old, envejece. and you've had one parilla too many. Wait, that's fat. Okay, no, no, nothing. Nothing. Parillada. Yeah. No. So but it is about that, and but at the end, of Es course, sobre eso, pero al final, por supuesto, I can report that we're near the end of the movie. estamos ya al final de la película. We finish in maybe 1 month. La vamos a estar terminando en un mes más o menos. We have a big final action in about a week, Tenemos una acción final dentro de una semana. and we do feel like we've recovered and figured out how Y ahora sentimos que nos recuperamos to manage that and how to move forward with this big social movement y that's been. que podemos seguirnos moviendo hacia adelante con todo este movimiento social detrás. You get inspired by all these other people Nos inspira joining. toda esta gente que se une a nosotros. Yeah, and part of the message of the film is Parte del mensaje de la to really película join es movements is realmente one of unirse the a most movimientos satisfying es things you una de can las do cosas más with your life. satisfactorias And that, que uno puede hacer en su vida. and that when you're working apart, you get stressed out. Cuando estás trabajando en un producto, uno puede You know, estresarse. you think it's all on your Uno shoulders, piensa que está todo sobre sus and then you espaldas. realize that there's millions of Y al people final te das cuenta que hay doing millones de the same personas thing, haciendo lo and mismo. that's very Occupy Wall Street Occupy plays Wall a big Street part in it tiene una gran for parte. us because it just came to New York.
totally nosotros unexpectedly. muy importante porque aparecieron en Nueva York de manera completamente inesperada. And that was just a huge Eso fue- emotionally very important Fue thing. It, emocionalmente like, fue muy importante buoyed our spirits. y nos colmó el espíritu. Bueno, señores, les pido si se pueden apurar con el libro, con los emails, porque de este lado se estaban quejando, así que lo antes que puedan. De todos modos, siempre pueden entrar de URL, it's still the yesmen. There are 3 URLs. Tenemos 3 direcciones. TheYesmen.org, theyesmen.org y yeslab.org, yeslab.org y actionswitchboard.net. But just remember theyesmen.org. Solo acuérdense de theyesmen.org. Y en Twitter son @theyesmen. Bueno, decirle que para nosotros de verdad ha sido un orgullo que esta sala esté llena y esté repleta con este día espantoso, con el viento, con el frío, y que todo el mundo haya venido hasta acá, hasta Tecnópolis. Mañana tenemos nuestra última edición del Encuentro de Cultura Digital. El Encuentro de la Palabra sigue un montón de días más, pero mañana vamos a tener por un lado a quienes hacen fanpage de Facebook y realmente han armado algunos líos interesantes ahí, empezando por algunos que se hacen pasar a partir de las 6 de la tarde. Vamos a tener eso mañana. A la noche está Zambayoni y los Collins en vivo hablando de música de internet y tocando, y cierra el Parallel World, que muchos lo conocen y los que no tienen que verlo. Ahora sí les pido primero de todo un aplauso para Agustina, que ha estado realmente excelente traduciendo. Gracias. Y para cerrar les pido un aplauso de pie para Mike y para Andy. Esos son The Yes Men. Bienvenidos a Argentina. The Yes Men. ¡Ay! Explota todo. The Yes Men Fix the Computers. Andy, Mike. Occupy Tecnópolis. Bienvenido. Venite, Agus, nos corremos para que ellos saquen la foto ahí. Todo suyo para fotos. Señores, muchas gracias por venir. The Yes Men.